COVID-19, a black swan event. Black swan event എന്ന് പറയുന്നത് something happens, something unexpectedly happens, and it affects everything in the world. That can be a good thing, that can be a bad thing, and something which is good for someone is bad for someone. But the effect is devastating. It has severe consequences. That is called a black swan event. There is a reason why it is called black swan event. പണ്ട് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് കരുതിയിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇല്ലെന്ന്. സ്വാൻ എപ്പോഴും വൈറ്റ് സ്വാൻ. പിന്നീടൊരു കാലത്ത് യൂറോപ്യൻസ് ബ്ലാക്ക് സ്വാനെ കണ്ടു. അതിനുശേഷമാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആ ഒരു റയർ സീൻ ആണ് ഇതിനൊരു ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് എന്ന രീതിയിൽ, അതായത് റയറായിട്ട് സംഭവിക്കുകയും ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ഇവന്റുകൾ. അങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചില ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റുകൾ ലോകത്തിൽ വളരെ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചിലത് വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് സം ഓഫ് ഹിസ് ഡിസാസ്ട്രസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റീരിയസ് നേച്ചർ they were attributed to the concepts of deep state and Illuminati. Deep state, Illuminati എന്നുള്ള വേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സിനിമകളിൽ, ബുക്കുകളിൽ. ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് റിയൽ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒരു സങ്കല്പ കഥയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിബേറ്റബിൾ സബ്ജക്റ്റ്. ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം, ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യം, ഈ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം, അനദർ 10 years, അനദർ decade, who should rule, what kind of people should rule the country, or who should rule US and most of the European nations. ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലൂമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ പണ്ട് കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളും അംഗങ്ങൾ, അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിരമിഡ്. അതിനെയാണ് സാധാരണ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ്, ദ ഓൾ സീയിങ് ഐ. ഈ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂമിനാറ്റിയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റുകൾക്ക് പുറകിൽ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഡിബേറ്റബിൾ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ സത്യം ഉണ്ടാവാം, കംപ്ലീറ്റ് ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള വെറും പ്രൊപ്പഗൻഡ, നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റിന് ഇതുപോലത്തെ പല ഡെഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോകാം. കഴിഞ്ഞ സമീപകാലത്ത് ലോകത്ത് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. 1997 ഏഷ്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. അത് തായ്ലൻഡിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കറൻസി ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ്. കറൻസി ഡിവാലുവേഷൻസ് വന്നു, വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് പ്ലഞ്ച് ചെയ്തു. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ക്രൈസിസ് ആവുന്ന എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. സത്യം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം 97 തുടങ്ങി ക്രൈസിസ് അവസാനിക്കാൻ ഏകദേശം 2003 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ലോ ഡൗൺ ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂ. ഈ 1997 ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് ശേഷം .com ക്രാഷ്.
ഈ .com ക്രാഷിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം 9/11 അറ്റാക്സ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ലോങ് ടേം ക്രൈസിസ് പീരീഡ് ആയതും അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കാരണം. ഈ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു, പവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാസിം നിക്കോളസ് തലബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൂൾഡ് ബൈ റാൻഡംനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇവന്റ് ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, widespread ramifications, and later people will say it was predictable or expectable events. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അത് ആ സമയത്ത് വേൾഡ് പെട്ടെന്നൊരു ഉയർന്നു വന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷനും കഴിഞ്ഞ് വളരെ വളർന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന് വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബൂമിലേക്ക് വന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കമ്പനികൾക്ക് വന്നത്. .com ക്രാഷിന്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് കമ്പനികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വളർന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസ്സിലും IT ബിസിനസ്സിലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബൂം ചെയ്തപ്പോൾ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു ക്രാഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല ട്രെയിനേഴ്സും പറയാറുണ്ട് സൈക്ലിക് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഇവന്റ്സ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റും. The rise of the internet, the boom of the computers, especially the PC. അതിന് മുമ്പത്തെ ബിഗ് ഇവന്റ് എന്തായിരുന്നു? 1930s ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാർസ്, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതനം, പിന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് വേൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടിന്യൂസ് വാറുകൾക്കും കൺട്രികളുടെ ചേഞ്ചിനും കാരണമാക്കിയിട്ടുള്ള 9/11 അറ്റാക്സ്. ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ഐഡിയ തരാം. 1997 ഏഷ്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാനൊരു IT പ്രൊഫഷണലായിരുന്നു. ഞാൻ അത്രയും കാലം ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വിദേശത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് എല്ലാവരും വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി ആണ് വേൾഡ് എക്കണോമി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്രാഷ്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്ലയൻസ്, അന്ന് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന 2-3 ക്ലയൻസ് അവർ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല, ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. അവരുടെ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടുന്ന വാക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ അവർ കരിയർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ US പോകുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഏകദേശം ആ സമയത്താണ് .com ക്രാഷ് ഉണ്ടായത്. .com ക്രാഷിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടമായി. വേൾഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് മുഴുവൻ പ്ലഞ്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലേ ഓഫ്സ് ഉണ്ടായി കമ്പനികളിൽ. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ കരിയർ ബൂം ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റിൽ പലപ്പോഴും ചിലർക്കത് നല്ലതായി ഭാവിക്കും, ചിലർക്കത് ചീത്തതായിട്ട് ഭാവിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കരിയർ ബൂമിന്റെ സമയമായിരുന്നു. പിന്നെ 9/11 സംഭവിക്കും. ഞാൻ US ഉള്ള സമയത്താണ്. തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവം. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി, ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വൈഫിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന സമയം വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഓഫീസിലിരുന്ന് എൻ്റെ കോളീഗ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, മൈക്ക് നെഫ്. He told me the Pentagon just blew off. I asked, what? Pentagon just blew off.
Just see, look at the news. ശരിയാണ്, ഞാൻ ന്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പെൻറ്റഗണിൽ വലിയൊരു ബോംബ് കൂടി. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ബോംബല്ല, ഒരു വിമാനമാണോ. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ടി വി എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും. അവിടെ ഒരുപാട് ടി വി ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഷെയർ എന്ന കമ്പനി അന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പനി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടവർ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ടവറിലേക്ക് വിമാനം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരും. രണ്ടാമത്തെ ടവറിലേക്ക് വിമാനം ഇടിച്ചങ്ങ് കയറുന്നു. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാറ്റ് പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് മലന്ന് വീഴും. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം. ഒരു തീർത്തും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മളെല്ലാവരും ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 2008 ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജിജോകൊക്കെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും കൂടി. എന്താണ് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതായത് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ബാങ്കുകളുടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദർ വാസ് സം ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ചേഞ്ച്. ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൊത്തം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ പണം മുഴുവൻ അടിച്ചു പോയ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ബാങ്കുകൾ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി. വലിയൊരു ക്രൈസിസാണ് 2008 വന്നത്. അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഫിനാൻസിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെർട്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. വളരെ മോശമായൊരു ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു 2008. പിന്നെ വന്നതാണ് ബ്രെക്സിറ്റ്. ബ്രെക്സിറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഒരു കോമൺ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് ഒന്നിച്ചുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, അതിൽ നിന്ന് ചിലർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അതും ഡോളർ കറൻസി ഡിവാലുവേഷനും വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേക്കും. സാധാരണ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ബ്ലാക്ക് സ്വാന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രൈസിസുകളും അതിനുശേഷം ബിസിനസ്സുകൾ എന്താണ് ചെയ്തത്. ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്രൈസിസ് നടക്കുമ്പോൾ. പല കമ്പനികളിലും എംപ്ലോയീസിനെ ഒന്നിച്ച് പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പല കമ്പനികളും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണോ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത്? ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഇമ്പാക്ട്. നമുക്ക് 1997 ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് മുതൽ 9/11 അറ്റാക്ക് വരെയുള്ള ഒരു പീരിയഡിനെ ഇറ്റ് ഈസ് സംഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ്. പക്ഷേ ഓരോ ഇൻസിഡന്റ് എടുത്തു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് നോക്കിയിട്ട്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നോക്കിയിട്ട് സം പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ്. പക്ഷെ COVID-19 is a real black swan event because it has never happened before, and it's unpredictable outcomes, assured crash of world economy, and a changed world. When I was preparing this document, USA was surpassing in death numbers to Italy against COVID-19 few days ago. പല ഒന്ന് രണ്ട് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലെ സൂമിലൂടെ നടക്കുന്ന പല കമ്പനികളുടെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രെയിനിങ് സെഷനിലൂടെ അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. So people are trying to motivate others, saying that this is not something new, this is not going to affect you, because if you are focusing on your goals and blah blah blah, you are going to success through that. Now what I am going to do is that I just want to feel some fear in it, okay? Because നമ്മളൊരു റിയൽ തോട്ടിലൂടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.
എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കുറേ കാലം IT നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു. I did some information forensics analysis for police also, for FBI. അതുപോലെ തന്നെ some of the things I did, my major work was collaborative network like email systems. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിയിൽ ഇന്റർസൈറ്റ് കണക്ഷൻസ്. ഒരു സൈറ്റ് ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ, അതായത് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ യു. You are not bothered how cloud works. You just use cloud to store your data. You just use cloud to install your applications. പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഒരു റിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി സൊല്യൂഷൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 sites in 2 locations. ഒരു സൈഡിലെ സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫയർ വന്ന് നശിച്ചു പോയാലോ, there is a fail safe with another site. Their servers are up, their data is up, and the data is synced in every fractions of second. അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ. പിന്നെ കുറേ കാലം പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്, മൈഗ്രേഷൻസ്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ എനിക്കുണ്ട്. ആ ഒരു വ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ. ഇന്ന് ബിസിനസ്സിലാണ്, ഇന്നൊരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ല. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ, എ കോർ പ്ലാൻ. അങ്ങനെ കോർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി അഫ്രൈഡ്, യു ഷുഡ് ബി സ്കേർഡ് ടു ഡെത്ത്. ഇതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവാൻ പോകും. സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? വിത്ത് സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഹീൽ ഹാവ് സം സ്ട്രാറ്റജീസ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് പാർട്ട്ലി ഓർ ഫുൾ. യു ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് യൂഷ്വൽ ബിസിനസ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്. അതെല്ലാവരും സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാണ് there is no business for 3 months. So I have to plan accordingly. So you'll think about maintaining the full staff, or reduce 10% of them, or 20% of them, keep only 80% of the staff, or 70% of the staff. So if you are deciding to keep 80% of the staff, what is the total payment I have to make? So you'll be valuing about that. Am I going to give you the full payment, or I am going to reduce some of the salaries? നമ്മുടെ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫിക്സഡ് ആയിട്ടും വേരിയബിൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദോസ് കോസ്റ്റ്. വാട്ട് ആർ ദേ? വിൽ ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഓരോ ബിസിനസ്സും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. Because that advertisement was not really giving you result, but it was giving you just presence to the market. You don't need that. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് 3 months, that no business time. ആ ഒരു സമയത്തും, അതായത് നോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ചെറിയ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി, ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും, ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ്, വൈ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗിവിംഗ് യു ഇൻകം. മേ ബി യു ക്യാൻ ഡു മോർ ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളോടുള്ള ബിസിനസ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. റിക്കറിംഗ് ബിസിനസ് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്, അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. And you will also assume that you are not going to make new revenues in the coming 3 months. സാധാരണ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു റവന്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു വിൽ ട്രൈ ടു ആഡ് ന്യൂ റവന്യൂസ്, സം അതർ എക്സ്ട്രാ ബിസിനസ്. ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് I'm not getting enough income from the sales and usual service.
So I may be concentrating more on the accessory sales to see that if I can get more some extra income from that, or concentrate more on some other service in the car sales and get some extra income. അതുപോലത്തെ ന്യൂ ഇൻകം, അതായത് അതുവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂഷ്വൽ ഇൻകം അല്ല, അതായത് ന്യൂ ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള ബിസിനസ്, അതും ഈ 3 months വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, ഒരു ബിസിനസ് ക്രൈസിസിന് ശേഷം നമ്മൾ വേൾഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഓർ ബിസിനസ് അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെ അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ടു അവർ ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സെമിനാറുകൾ, വെബിനാറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. ഇതിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിപ്പറേഷൻ. അതാണ് ഏതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും കമ്പനികൾ ചെയ്യാറ്. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ആർ ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഹാസ് ദ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് ബിഫോർ? നമ്മളൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ, ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഡ്വൈസോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിസിനസ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ. എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. My answer is no. The world has never experienced such a catastrophic situation before. So before taking action, let us go through some understanding of the situation and do some brainstorming. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് റിയാലിറ്റി ചെക്കാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡ്രീമിലാണ്. We can do big things because we are still young. There is a big world out there. Only dreamers achieve something. Lot of blah 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 from the books and from the motivators we have. But we need some reality check. Before that, I just want to see what you are doing now. You need to rethink what you did. What did you do in the lockdown? നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Some people are reading some books, some people are watching movies, some people are attending webinars, some people are attaining some new skills, right? My shocking question is, what are you planning to do if lockdown get extended? We don't know. Suppose the number of deaths in US exceeds 30,000. This is 40,000, or it goes exponentially. And India's death is going to 10,000, 20,000, and going exponentially. What is going to happen? Even if the lockdown is lifted after 15 days or 20 days, immediately another big lockdown will come in another 2 weeks. What are you going to do? What do you do if the business continuity gets disturbed due to lockdowns in the near future? Can happen because of this. Did you learn more about your business? ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Am I doing the right thing? Is there any places I could have changed and I can think about changing it now? Okay. You have done that. Some of the people didn't do that. They are thinking that I'll see next once it is coming up how to do the business. Okay, then go to other concepts. Did you read some good stories or novels during the lockdown time? Did you achieve some new skills? Are you going to do something about it in the coming days? I'm just giving you some fear that situation may continue.
So what are you going to do? Do something good. And you all are business owners. Are you in touch with your employees? Do they need some help? കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എൻ്റെ ടീമിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. Employees are having frequent meetings. They are having some activities. അതുപോലെ തന്നെ we are constantly monitoring their problems, health, financial situation. Are you doing that? I know most of you are doing it. If you are not doing, do it please. Are you keeping a pleasant relationship with your customers? ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് എന്താ ചെയ്യുക? കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് how are you doing? Problems ഒന്നുമില്ലല്ലോ. You need some information, some other help. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കസ്റ്റമറെ വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്, റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ചീത്ത പറയും. കസ്റ്റമറോട് ഇത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, സാർ റിന്യൂവൽ ടൈം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് പിന്നെ ഒരു എമർജൻസിക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് സാറിന് സെക്കൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആ വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് ചെയ്തു തരാം, സാറിന് ഒരു എമർജൻസി പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ വർക്ക്. പിന്നെ ഓൺ യുവർ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് മൊറട്ടോറിയത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു? ദാറ്റ്സ് എ റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജിജോ പറയും എല്ലാവരും മൊറട്ടോറിയത്തിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, മൊറട്ടോറിയം ഈസ് റിസ്ക്. പക്ഷേ there are companies who needs moratorium. Example, my company, Jeep vehicle dealership, it needs a moratorium. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മണി ഫ്ലോയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, മണി ഫ്ലോയിലാണ് കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മണി ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു പേ ടു ദ ബാങ്ക് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ യു നീഡ് എ മോറട്ടോറിയം. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനോട് നിങ്ങൾ മണി സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? Because most of the employees, they are not thinking like you. They may be spending their money. After that, what they will do? So this is time you tell your employees, like you are a father and they are your son or daughters, that you tell them that don't spend much money, save something, because situation is bad, something bad is going to happen now. Did you ask your building owners or the landowners for a rent exemption for 1 or 2 or 3 months? If you didn't do that, please do. Because this is the only time you can ask them. They know the situation. What is wrong in asking? If you're telling them there is no fund flow, and even if the lockdown is lifted, I won't be able to sell, I won't be able to have any business, I won't be having any service calls. They can understand. They may give you some when you are asking for lifting or exempting from the rent for 1 or 2, 3 or 4 months. They may give you 1 month or 2 months, or they may cut the rent and help you. Do it. Another thing I want to ask you, year lockdown time, did you think about starting a new business? Because you are seeing a lot of business flourish at this time. ഒരുപാട് വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ ഡിസാസ്റ്റർ നേരിടുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ബിസിനസ്സുകൾ. Did you have some idea about starting a new business? ഒരു ഐഡിയ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം കൂടിയാണത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി, എസ്പെഷ്യലി ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം. Ideas can be cooked at the crisis time. നിങ്ങളത് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ? That's up to you. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ you missed some discipline, and more than discipline, you missed everything at this level. Everything. Is there any questions, Bhavya?
No questions as of now. Okay, should we continue or somebody want to talk something? ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും മൗനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോവാ. There's going to be an explosion. അതെ, super explosion. Guys, just take it in the right spirit. He is trying to share his experience and making us understand as to what the whole thing is all about. There are many things that each person's perspective they undergo and look into. That is what is the whole case. Go ahead, Rashid. Excellent, excellent. So we'll go to the next. I'll reserve question for the end. Okay, fine. I'll continue then. So we'll continue. 8:30 Okay. by the way. Okay. We'll go to some reality check now. Okay. In today's presentation, I learned something. Your presentation PPT should be arranged in a way that you have to decide where your screen, Zoom screen will come and where you want to show your this thing. Otherwise, you have to minimize it and continue with it. If you want to keep both the screen, you have to design your PPT in a way that it is not mingling with the Zoom screen, even if the Zoom screen is very small, kept it small. Okay. Abdul, there is another option is there. You can view side by side. But that actually reduces your view. Yes, that reduces the. You can see the people as well as do the presentation. Let me continue. Yes, let's continue. Some reality check. I want to feel some fear again. COVID-19, and the problem it is not like a tsunami happened in a country, or it is not like earthquake happened in another country, or hurricanes, devastated floods across the world. It affects some of them. 9/11 affected. Currency devaluation affected. But you had the steps to continue the business. COVID-19 പ്രത്യേകത ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ look at China. They successfully fought against that disease. അവർക്ക് ഡിസീസ് തിരിച്ചറിയാനും റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് കുറെ പേര് മരിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷമുള്ള എക്കോണമി ഞാൻ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യും. അവിടെ they believe that for 1 year or for years they'll have to live with gloves, masks, sanitizing. The life is changed. You are not going to see the close relation in business or in personal relationships, because virus is a threat. It can strike again. It can strike anytime. This kind of virus like Nipah, Corona, this kind of viruses are like, they can wipe out the whole humankind. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് മൊറട്ടോറിയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഇൻവെന്ററി ഫണ്ടിന്റെ മൊറട്ടോറിയം, ഞങ്ങളുടെ ഡെമോ വെഹിക്കിളുകളുടെ മൊറട്ടോറിയം. And I noticed that they took the money even after I applied. I found some other ideas for that, how to get those moratorium, how to get back that money. But shit, why did they take the money? ഒരുപാട് പേർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പലരെയും ബാങ്കുകൾ മോറട്ടോറിയം അറിയിക്കുന്നില്ല. അറിഞ്ഞവരതിന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്കൊരു ഫിയർ ഉണ്ട്.
നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അറിയുന്നത് ബാങ്കുകൾ. അവർക്കൊരു ഫിയർ ഉണ്ട്. ആ ഫിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പേ ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് COVID-19, because of the black swan event, because they are really afraid. Banks may not give you new loans. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ലോണാണ്. Not everybody, some of the people, if their investment is huge, they'll need loan for the fund flow, for the liquidity to continue the business. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ they won't give you loan. And if they have to give loan, we'll have to give a big collateral for them. They won't go with the previous terms and conditions for a loan. Everything is going to change. There is a possibility to change. So be prepared that liquidity is going to be the biggest problem for you. Why banks are not giving loans? Because they are empty and afraid money is not coming back from those who have already taken loans. They may even violate moratorium terms to take your money. You have to expect everything. Governments will not relax tax and other regulatory and statutory rules. Tax terms like relaxation തരുന്ന ആരും സ്വപ്നം കാണണ്ട. Don't dream about it. ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അവർ പറയും 3 monthsലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2 monthsലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. You can pay the tax. GST after that, you can file that. We'll take only the interest. They'll say that. But situation is going to change. Government has no income. They are with empty treasuries. What you have to expect is that taxes will be raised once you start the huge rise in taxes will come, state and union government, and you'll see a lot of penalties coming to you. In the last year, you didn't pay the tax in time, so per day they'll charge this much. Penalties are going to rise. There can be unrest among your employees. ഇത്രയും കാലം യൂണിയൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എൻജോയ് ചെയ്ത കമ്പനികൾക്ക് you'll see union very soon, because they are seeing that the salary is cut, salary is not coming in time, salary is cutting to half, some people are laid off. Every company with more than 10 employees may have a problem. I'm not saying everybody have a problem, but you have to expect big unrest among companies. തെരുവുകളിൽ, സ്ട്രീറ്റുകളിൽ, you are going to see big strikes now. In the coming months, if you are successful in fighting against COVID, and things are starting to open and starting to run, a lot of strikes are going to be on the streets. There will be a lot of unrest and chaos in the streets, especially in a country like India. In India, it will be slowly coming up, but because we still live in the ജന്മിത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പഴയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിക്കുന്ന നാടുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വരില്ല. ബട്ട് wait and see. There will be a big rise in the price of commodities. There will be scarcity for essential goods. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വരും. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം is going to come immediately, very soon, because ലോക്ക്ഡൗണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല. മൂവ്മെന്റ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണം പല സ്ഥലത്തും കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഫുഡിന്റെ മാത്രമല്ല, മറ്റു ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെ ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ഫുഡ് ക്രൈസിസ് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അഗ്രികൾച്ചർക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് താഴെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി വേൾഡിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെറർ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്. കാരണം 9/11 വരുന്നത് വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേൾഡ് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് 9/11 വരുന്നത്. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ തമാശ പോലെ പറയും,
അമേരിക്ക യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴാണ്. കുറെ ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കും. അത്രയും പവർ ചെയ്ത് അമേരിക്ക മാത്രം പറ്റുമല്ല, പണ്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്തെ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു. They attacked other countries to loot their temples and other things to get some money. വാറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റോസി. ഓക്കെ, we are really facing a black swan event, and the after effect is devastating and very dangerous. ഞാൻ നാടകീയമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. The result is going to be very bad for you because nothing is working in this world now. Very, very small things are happening. Very, very small things. നമ്മൾ കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറയും ചില ബിസിനസ്സുകൾ ബൂം ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഉണ്ടല്ലോ, സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചവരും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മൾട്ടി ബില്യണേഴ്സ് ഓവർനൈറ്റ്. ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എത്ര നടക്കുന്നു. പക്ഷേ വേൾഡിന്റെ മൊത്തം ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എവറി ഡേ ദ ബിസിനസ് വാസ് ഗോയിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഷ്രങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ബൂമുകൾ റയറായിട്ട് കാണുന്നത്, ഇറ്റ് ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ദ എക്കണോമി. ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ് ദാറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് മൂവ്സ് ദ എക്കണോമി ഈസ് ഡെഡ് നൗ. ഇനി അതൊന്ന് വേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ there should be liquidity, there should be a working condition outside. Maybe for another you will be living in fear even after things are fought out. So nothing is going to be the same. Nobody is having money. Government don't have money. Banks don't have money. You don't have money. So the situation is more than what you thought, more than what you think, and more than what you do, what you can do. So the world is not going to be the same. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കണം. അത് അറിയുന്നവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇനി I'll tell you a story. When I was working with Cambridge Computer, it is a company at Boston, USA. A few weeks after September 11, 2001. You all know what is September 11. That was when the terror attack happened on the Twin Towers. ഞാൻ ആ ട്വിൻ ടവേഴ്സ് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. ഞാൻ നേരത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഈ ട്വിൻ ടവർ അറ്റാക്ക് നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ എന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. ഈ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം it was like a very sad atmosphere in the USA. Everybody is sad. Something happened which was not expected. Something happened which affected everybody's mind. Because ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം, സിവിൽ വാറിന് ശേഷം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവരുടെ ലാൻഡിൽ ഒരു യുദ്ധം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ടെറർ അറ്റാക്ക്. It had a big effect on them. Everybody, even those who came from outside and worked there, like me. ഈ കമ്പനി, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഈ കമ്പനിക്ക് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടവറിലുണ്ടായിരുന്നു. ട്വിൻ ടവറിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തകർന്നു പോയ ടവറിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇൻ എ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കമ്പനി ഡിസൈഡഡ് ടു ക്ലോസ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ H1B വിസയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഫ്രീഡവും എനിക്കുണ്ട്. H1B വിസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൺസിന്റെ പോലത്തെ റൈറ്റ്സ് ആണ്. എൻ്റെ ഗ്രീൻ കാർഡ് പ്രോസസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ആൻഡ് ഐ വാസ് ദ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദം. ഓൾ അതേഴ്സ് വർ അമേരിക്കൻസ് ആൻഡ് almost around 76 people were there, and 70 of them were from MIT. Great guys. അവരോട് ഞാൻ 8 ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്. ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു.
അതൊരു ലോങ് സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മൾ 1-to-1 വരുമ്പോൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത്. പലരും ഇവിടുന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ ആളായിട്ട് കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗോൾഡൻ പേജസ് ആണ്. ഈ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, മൈ സിറ്റുവേഷൻ. I was working with a beautiful company and this is going to cost. But എൻ്റെ സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 15 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ H1B വിസ ഒരു പുതിയ കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഒരുപാട് പേര് ആ സമയത്ത് ജോലി വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ ലക്കി ആയിരുന്നു, കാരണം ആ ടൈമിന് വേണ്ട സ്കിൽസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു പുതിയ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ CEO. അത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, റഷീദ്, we want a person who can immediately take over and overcome a disaster. The disaster is that last week our sister administrator left. He had some vengeance and he left like that. Now what is the situation is that we don't have the password to the most of the systems, and we have novel network here, and there is a firewall. We don't have the password. Even if we know the password, we don't know what to do. Now what is the problem is that some of the things are working, so we are working, but we are not able to make any changes. Whatever we want to do with our system, we are not going to able to do anything. Everything is stuck. What to do? Can you change it? Can you do something? And I asked, what is the system there? What do you have in that role? She said, you have novel network servers there. There are web server. There are FTP server. There is. In those days, it was like that. My projects were like that. For a company, if you want to be on internet, you need to have a system, a firewall, and connecting to a T1 line. And inside the firewall, you have a email trace zone, and one zone you have the inside network, and another zone you have a FTP server or a media server or your website. Things are hosted like that. Inside in a different network, a subnet here. Inside the company computers will be there. The problem is that they have a firewall based on a computer, and that computer is in Linux. There is a big reason why I'm telling you this story. Rashid, the time alert is 8:45 item. Okay, I'll wind up. So what happened is that that computer is in Linux. Linux, and the problem is that Linux അറിയില്ല. She asked me, can you do it? I told her I will do it. I need 48 hours. After returning from there, on the way, I bought a book on Linux administration. That full day and night I studied it. And next day I joined there. Like that, in 48 hours, I broke into that firewall, hacked into that, and changed the rules. And I bought a new firewall, transported that rules to that, and made the network up. And they wanted to migrate everything from novel network to Windows. Everything was done. In a week's time, they had the network in a better shape. There is a reason I am telling you this. Look at this slide. You run from the devil. You know you are not fit to fight. You reach the sea. You can't go forward. What will you do? You can die or you can fight. The only way left is, if you want to survive, is fight. In business, you need idea and a lot of tools to fight in a real bad side. If you want to survive, we'll discuss them in the coming days. അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. There is nothing for you to work in front of you. Only the thing is that everything is in your mind, ideas, strategies,
and some things you have to do, but the world is going to be completely different. So the skill sets you need are completely different. If you are an entrepreneur and you want to grow your business even at this time, and you want to survive in your business, you don't want to close down your business. So you need new tools, new ideas. You need to lead through crisis. It is time you study something about crisis management. That was my field in management. So in the next sessions, coming weeks, I'm trying to tell you how to manage a team, how to manage your business, how you'll lead through crisis. This is what I want to